aberta essa sessão, cujo propósito é ouvir os relatórios anuais do novo Banco de Desenvolvimento e do Conselho Empresarial do BRICS. Cumpriremos, nessa ocasião, os itens 5 e 6 de nossa agenda. O primeiro orador será o senhor Kundapur Bamam Kamax, presidente do NDB. Em seguida, ouviremos o senhor Jackson Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS. Na sequência, os senhores líderes serão convidados a formular seus comentários a respeito de ambos os relatórios. As intervenções dos chefes de Estado serão realizadas do púlpito e se darão na ordem inversa das letras do BRICS. Ainda no púlpito, cada líder receberá das mãos do presidente de sua seção nacional do CBRICS uma cópia do relatório apresentado. Dando início à série de intervenções, convido o senhor Kamak a apresentar o relatório sobre as atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Excellencies, I am honored to report to you on the progress made by the New Development Bank since it began operations 4 years ago. A strong foundation for the bank has been built, and the bank is now reaching a steady state of operations. Thus far, the NDB has approved 46 projects for a total of $12.8 billion in our member countries. By the end of this year, we expect approvals to reach about $15 billion. In 2020, we are targeting approvals of between $8 to $10 billion. We expect to make our first 2 equity investments in Brazil and India this year. We are measuring the impact of our work through our contributions to the achievement of sustainable development goals that our members have committed to. We are supporting projects that address some of the core development needs in our member countries. In Brazil, we are supporting improved physical connectivity of remote areas to 6 hubs while simultaneously laying the infrastructure for enhanced digital connectivity. In Russia, in addition to financing infrastructure that will conserve and improve accessibility to historic and cultural centers, we are moving into new areas such as bringing digital technologies to the judicial system and expanding higher education. And are looking at support to the Russian railways. In India, we are investing in improving connectivity of rural areas to markets, as well as better management of water resources and urban transport. In China, we are contributing to the rehabilitation and restoration of environmental assets that were impacted during the phase of rapid growth and are lending for innovative green technologies. In South Africa, we are resisting energy transport and water projects in areas that are important for the country. The key aspects that differentiate the bank from most of its peers are: first, we delivered on our commitment to lend in local currency. Nearly 40% of our South Africa portfolio is in Rand. There's also an increasing demand for lending in renminbi to Chinese projects. We are now focusing on expanding this to our other members. Second, we have delivered on our promise to do things at speed while not compromising quality. The average time taken for project preparation is below the 6-month target that we had set for ourselves. Third, we have demonstrated that using country systems for environmental and social aspects of projects, as well as procurement, is feasible and a positive contributor for successful project implementation. NDB has thus far received $5.6 billion in capital, including advance payments for the 5th installment by China and Russia. Thank you for your support. The bank's Africa Regional Center in Johannesburg has proved that on-the-ground presence makes a big difference in our work. Our Brazil office is already staffed and ready to open, and we await completion of formalities. This will give us a big push in Brazil. Preparations for our office in Moscow are at an advanced stage, and we'll follow that up with our India office both in the first half of 2020. The bank has received international AA+ credit ratings from Fitch and Standard & Poor's, and an international AAA rating from Japan Credit Rating Agency. These ratings are the highest that any multilateral development bank
whose members are all developing countries, has achieved. This clearly demonstrates the wisdom of our founders. The bank is now appropriately staffed, and we have fewer challenges in recruitment from across our member countries. We have 162 staff members on board at present and expect to have about 200 people on board by next year. On the funding side, we continue with our NDB bond programs and have initiated a Euro commercial paper program. We plan to raise funds in Rand and Ruble early next year, to be followed by issuances in Rupee and Rias. We are broadening the scope of our hard currency lending to include the Euro, in line with increasing interest from our members. We will always endeavor to deliver the best possible financing solution to members and clients. Excellencies, and this is likely to be my last update to you as President of the Bank, given the forthcoming transition in July 2020, I would like to take this opportunity to share my thoughts on what I see is the future for the bank. The NDB is now a full-fledged operating bank in terms of people, processes, products and platforms. We now stand proudly, shoulder to shoulder, with our peer multilateral development banks. You will be pleased to know that in terms of annual lending volume, the bank has achieved in 4 years what many of its peers took several decades to achieve. Starting 2020, the bank is capable of sustaining between $8 to 10 billion of annual lending. With the initial $10 billion of capital that has been provided to us by the founding members, by 2027, the bank can achieve a total asset book of about $50 billion. There are interesting financial innovations that can be adopted by the bank to mobilize equity-like instruments from the markets. I believe the adoption of these innovations can help the bank grow to a size of nearly $75 billion, with the initial $10 billion of capital that was paid in by the founding members. This would place the bank in the top tier of multilateral development banks globally. Excellencies, the NDB is a testament to the ability of developing countries to stand on their own feet. It's also a demonstration of the ability of developing countries to meet the growing aspirations of their citizens through establishing institutions that can bring finance, technology and knowledge to bear on key development challenges. We will continue to work with our members for the benefit of their citizens in the world. Excellencies, thank you for your continued support. Thank you. Agradeço ao presidente do NDB por sua apresentação. Convido agora a fazer uso da palavra o presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhor Jackson Schneider. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. Excelentíssimo senhor da Índia. Excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. O Conselho Empresarial do BRICS foi criado em 2013 para atuar como principal mecanismo de diálogo entre o setor privado e os governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 primeiros anos de existência do Conselho Empresarial do BRICS foram fundamentais para o fortalecimento da cooperação entre os setores privados e para a identificação de novas oportunidades de negócios. Considerando que grande parte do comércio mundial é impulsionada pelo comércio entre empresas, estamos certos que entre 2015 e 2018 contribuímos com o crescimento de 22% da economia de nossos países. Em 2019, com a presidência brasileira, inauguramos o segundo ciclo de funcionamento do Conselho Empresarial do BRICS. Para este novo momento, há consenso entre os 25 membros do Conselho de que é necessário avançarmos em ações que melhorem o ambiente de negócios, facilitem o comércio e os investimentos, superem barreiras e fomentem a inovação. Desta forma, hoje temos a honra de apresentar aos chefes de Estado e de Governo o relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, documento que compila as principais recomendações do setor privado que demandam ações governamentais para serem implementadas. Estas recomendações foram debatidas por 9 grupos de trabalho, que atuam como órgãos consultivos do Conselho, para os seguintes temas:
agronegócios, serviços financeiros, energia, infraestrutura, aviação, desregulamentação, economia digital e desenvolvimento de competências. O relatório apresenta 23 prioridades identificadas pelo setor privado, mas como o tempo é escasso, destaco apenas 10 delas. Primeira, estabelecer acordos de reconhecimento mútuo entre os programas de operadores econômicos autorizados para simplificar os procedimentos aduaneiros e reduzir prazos e custos nas operações de comércio exterior. Segunda, definir pontos focais para responder dúvidas sobre investimentos diretos, prevenir disputas, aumentar a transparência e o estoque de investimentos. Terceira, promover a conectividade em áreas remotas, possibilitando o uso de tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas. Quarta, trocar experiências sobre biotecnologia moderna para aumentar a eficiência e a sustentabilidade na agricultura. Quinta, harmonizar regulamentos sanitários e fitossanitários, bem como adotar certificados fitossanitários eletrônicos para tornar as exportações mais eficientes. Sexto, trocar informações e melhores práticas sobre gestão de resíduos para o desenvolvimento de novos negócios no contexto da economia verde. Sétimo, ampliar a qualificação de informações sobre parcerias públicos-privadas em projetos de infraestrutura, permitindo a melhor avaliação de risco por parte do setor privado. Oitava, implementar um fundo de private equity em parceria com o NDB para fomentar a análise e apoiar projetos de infraestrutura. Nona, criar um inventário de melhores práticas em aviação para aprimorar as políticas públicas no setor e tornar o transporte aéreo mais acessível, seguro e sustentável. Décima, adotar currículos comuns para o desenvolvimento de habilidades futuras na educação técnica e profissional. Para o setor privado, o BRICS já remodelou a economia global. Somos responsáveis por 33% da corrente de comércio mundial, por 1/5 das exportações e por 16% dos investimentos diretos estrangeiros. O Conselho Empresarial entende que o BRICS pode desempenhar um papel ainda maior na promoção do crescimento, criando empregos e assegurando o desenvolvimento sustentável de nossos países. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, que entregaremos a seguir, descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para sua implementação. Renovo o compromisso do Conselho Empresarial do BRICS para colaborar com a agenda governamental e colocar as relações econômicas entre os nossos países em um patamar ainda mais elevado e estratégico. Muito obrigado. Agradeço ao presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS por seus comentários. Passaremos às intervenções dos líderes. Conforme anunciado, o primeiro orador será o presidente sul-africano. Vossa Excelência tem a palavra. His Excellency President Bolsonaro, Excellency President Vladimir Putin, Excellency Prime Minister Modi, and Excellency President Xi Jinping. Honorable Kamath, Mr. Jackson Snyder, ladies and gentlemen. On the report of the New Development Bank, it has indeed been 5 years since we signed the articles of the new bank at the 6th BRICS Summit in Fortaleza, thus establishing the first multilateral development institution by emerging and developing countries. This was a phenomenal achievement. Today, we proudly acknowledge the significant achievements that have been made by the bank, and for this we would like to commend the stewardship of President Kamath.
As founding members, we made a commitment that the bank should benefit not only BRICS member countries, but should also be able to extend its horizons to other emerging markets and developing countries like our own countries. South Africa is particularly impressed with the bank's efforts to ensure that it becomes a global financial institution by 2021. South Africa supports the bank's flexible approach also to the issue of membership and the composition of the first countries to be considered as prospective members for the first phase of expansion. We stand ready to support the bank in this process, particularly with regard to the reaching out to various countries on the African continent. We are confident that the NDB's activities on the continent will in the end assist in addressing the large infrastructure financing gap that has been impeding economic growth and development in Africa. In this slowing growth environment, where fiscal and monetary policy is limited, public and private role players need to collaborate to support growth. Institutions like the New Development Bank should consider innovative financing instruments so that they are able to crowd in the private sector's participation. As we grow and strengthen the bank as an institution, we must not lose sight of its developmental mandate. And we call, therefore, on the bank, but also encourage it to continue its financing policies that particularly support infrastructure development in all our countries. The bank has demonstrated great leadership since it was opened, or since it opened its doors in 2015, bringing it on par with, in some instances, surpassing the regional development banks that we have in various parts of the world. We trust that the bank will continue to maintain this good momentum that it has started with. As he concludes in his sterling term, we wish President Kamath and his management team even greater success for the future. It gives us, therefore, as leaders of the BRICS countries, enormous pride to see the commitment and the spirit of the Fotozela Agreement that is alive and that is also thriving. On the report of the BRICS Business Council, we welcome the report of the chair of the BRICS Business Council and would like to express our gratitude for your continued work in bringing together our respective business councils. I wish to raise 3 issues that from a South African perspective would be essential in driving forward cooperation amongst BRICS business communities. The first one would be to redouble our efforts to move forward the work of the manufacturing work stream. This, for us, is very important. A working manufacturing sector requires blending appropriate infrastructure, cutting-edge innovation, adequate finance, and more importantly, the right skills. We therefore encourage the further development of the proposed manufacturing working portal and project investment database, which will benefit all areas of the Business Council's agenda. The second one is to explore ways to integrate African continent
into the plans of the Business Council. While we are focused on maintaining strong links between our 5 member countries, each of our economies remain closely intertwined with other regions in the world. For South Africa, that is particularly true as we embark on deeper integration through the African Continental Free Trade Area Agreement. All 5 BRICS countries are very active in Africa, and the Business Council can serve as an important voice in connecting and helping us to align some of our initiatives, particularly as they have to do with economic activities that each one of our countries has on the African continent. Finally, we need to focus on shared and balanced growth within each of our countries. In South Africa, we are grappling with the challenge of ensuring that growth is shared between large metropolitan areas, smaller secondary cities, and the rural and underdeveloped areas of our country. And balancing this growth becomes particularly important given the structural changes that are brought about by the Industrial Revolution and the premium it attaches to skills and ICT infrastructure. We have a lot to learn from each other in this regard and hope that the BRICS Business Council can serve, as it must, as a mechanism for us to share these lessons. I thank you. Agradeço ao presidente Ramaphosa seus comentários. Convido agora o senhor presidente Xi Jinping, da República Popular da China, para fazer uso da palavra.尊敬的波索纳罗总统，尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的拉马福萨总统，女士们、先生们、朋友们，刚刚我们共同听取了金砖国家工商理事会和新开发银行的汇报。1年来，工商理事会立足务实合作，着眼长远的发展，在基础设施建设、造纸业、能源、农业、金融服务、区域航空、技术标准、技能发展、数字经济等9大领域开展了卓有成效的合作，取得了丰硕成果。新开发银行业务运营有序推进，合作领域、项目规模不断拓展，机制建设日益完善，地区分支机构设立取得了积极进展。得知2机构工作不断迈上新台阶，我感到非常高兴。当前世界经济格局深刻调整，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，为各国发展开辟新空间。同时，全球治理赤字有增无减，南北发展鸿沟仍在扩大。保护主义、单边主义沉渣泛起，对各国发展提出新挑战。工商理事会和
新开发银行是金砖国家务实合作的重要平台和旗舰项目，在各自领域发挥着重要引领作用。希望你们发扬开拓进取的企业家精神，勇于创新创造，敢于先行先试，积累更多务实成果。经济全球化正在保护主义、单边主义阴云笼罩下艰难前行。希望你们坚定信念，深化合作，同舟共济谋发展，齐心协力闯难关，为金砖国家、为广大新兴市场国家和发展中国家经济社会发展做出积极贡献。希望你们发挥独特优势，激发投资兴业热情，以金砖国家新工业革命伙伴关系为契机，深入开展创新、数字经济等领域务实合作，打造更多的精品项目，真正造福5国人民和世界人民。在这方面，新开发银行通过提供资金和知识支持，也可以发挥重要作用。希望你们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，依托现有合作平台，加强同金砖国家经贸、财经等合作机制协同增效，并注重同金砖以外的工商合作机制和多边开发机构沟通和协调，形成发展合力。希望你们继续向政府部门建言献策，推动出台更科学、更务实的政策举措，帮助各国不断改善营商环境。希望你们既重视经济效益，又承担社会责任，发挥带头示范作用，推动实现包容性增长和可持续发展。要心系民生福祉，重视协同发展，关注弱势群体，推动共同富裕。要重视基础设施建设，在建设高质量、可持续、包容可及的基础设施方面加强合作，为构建全球互联互通伙伴关系做出贡献。要坚持走绿色低碳的高质量发展之路，主动承担更多的环保责任，开发推广绿色环保技术，为应对气候变化、共建清洁美丽世界贡献一份力量。希望你们加强内部建设，提升政策水平和研究能力，指导工商理事会工作小组和新开发银行区域办公室积极开展工作，取得更多务实成果。新开发银行扩员是大势所趋，银行方面要同5国相关部门保持密切沟通，共同为扩员工作做好技术准备。
最后，祝愿工商理事会和新开发银行在金砖国家第2个金色10年里奋发有为，锐意进取，为金砖合作贡献更大力量。谢谢大家。Obrigado, senhor presidente Xi Jinping, por suas observações. Na sequência, ouviremos o primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, योर एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यगण, मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों मैकेनिज्म ब्रिक्स देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए आशा की किरण है। हमारी बिजनेस के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा के आधार है। आज के युग में हर बिजनेस अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं जरूर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला, अगले समिट तक $500 बिलियन के इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए काउंसिल एक रोड मैप बनाए। हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, 5 देशों में कई एग्रोटेक स्टार्टअप्स उभरे हैं। इनका नेटवर्क, अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन स्टार्टअप्स के जरिए कृषि में टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर काउंसिल भारत में एक हैकेथॉन आयोजित करने पर विचार करे। चौथा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्किंग ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को आसान बनाएगा। ब्रिक्स पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस पूल और सीड बैंक जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी को व्यवहारिक सहयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। मैं एनडीबी द्वारा प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फंड की शुरुआत का स्वागत करता हूं। एनडीबी के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल किए जाने से बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी।
फ्रेंड्स, मैं ब्रिक्स देशों और एनडीबी से कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पर एनडीबी के साथ कार्य करके भारत को प्रसन्नता होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत में एनडीबी के रीजनल ऑफिस की स्थापना का कार्य जल्द पूरा किया जाए। इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों और इनोवेशन के इकोसिस्टम से आप भलीभांति परिचित हैं। सन 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना काउंसिल और एनडीबी के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपके प्रयासों में भारत आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado, senhor primeiro-ministro, por seus comentários. Convido agora o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, a compartilhar conosco sua avaliação dos relatórios apresentados. Уважаемый президент Больсонаро, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый премьер-министр Моди, коллеги, дамы и господа. Встречи глав государств и правительств БРИКС с представителями делового совета стали хорошей традицией, являются весьма полезным форматом прямого общения лидеров пятерки с предпринимательским сообществом. Считаю вполне логичным, что на этот раз бразильское председательство пригласило к участию в этой встрече и руководство нового банка развития, созданный 5 лет назад в рамках БРИКС и успешно прошедшего стадию становления. Банка, который наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций. Мы с большим интересом выслушали выступление президента банка господина Камадха и, как представляется, деятельность НРБ, его руководство, всей руководящей команды, региональных представительств вполне заслуживают позитивной оценки. И думаю, что со мной коллеги согласятся, господин Камадха сделал очень много для того, чтобы работа банка была такой, какой она есть сегодня, успешной. Важно, что портфель инвестиционных проектов нового банка развития продолжает расти и уже превысил $12 миллиардов. Из 44 одобренных проектов 7 осуществляются на территории Российской Федерации. Среди них достаточно важные для нас строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в городе Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы. Здесь и возведение новых зданий судов, и внедрение в судебный процесс передовых информационных технологий. В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого
займа Банка России уже начато совместно с Минфином России и Банком России. В этой связи хотел бы напомнить, что российская национальная валюта, рубль, полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям. Рассчитываем также на скорейшее завершение новым банком развития согласования внутренних процедур для запуска фонда технического содействия, который призван помогать предпринимателям в подготовке качественной проектной документации при подаче заявок на кредитование за счет средств банка. И еще представляется полезной идея расширить число региональных отделений нового банка развития. Отмечу успешный опыт функционирования Африканского регионального центра в Йоханнесбурге. Приступает к работе филиал банка для Латинской Америки в Бразилии. Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года. Также хотел бы дать высокую оценку работы делового совета БРИКС, о которой нам подробно рассказал его председатель, господин Джексон Шнайдер. Деятельность Совета реально помогает наполнению экономического сотрудничества в рамках БРИКС конкретными проектами и инициативами в торговле, в сфере инвестиций, промышленности, финансов, науки и технологий. В этом контексте хорошо зарекомендовали себя профильные рабочие группы делового совета по инфраструктуре, производственному, финансовому секторам, энергетике и зеленой экономике, кадровой политике, сельскому хозяйству, дерегуляции, региональной авиации, цифровой экономике. Хотел бы поблагодарить членов Совета делового совета и за очередной подробный доклад с рекомендациями по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом. Мы с ними, конечно же, внимательно ознакомимся и обязательно учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения. Упомяну, что в следующем году мы планируем предложить нашим партнерам по БРИКС провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года. Исходим из того, что деловой совет подготовит в этой связи свои идеи и предложения. Как уже говорил вчера, к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге в июле будущего года будет приурочена и обширная программа деловых мероприятий. Мы приглашаем принять участие в них все заинтересованные бизнес-объединения, всех представителей бизнеса и официальных кругов стран пятерки. И, разумеется, ждем гостей из государств БРИКС на Петербургском международном ежегодном экономическом форуме в июне и на Восточном экономическом форуме в сентябре следующего года во Владивостоке. Благодарю вас за внимание. Agradeço a intervenção do senhor presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Neste momento, procederemos à entrega dos relatórios. Convidamos a senhora Buzi Mabuza, presidente do capítulo sul-africano do Conselho Empresarial, a entregar o relatório ao excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Neste momento, o senhor Xu Lirong, presidente do capítulo chinês do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China.
Neste momento, o senhor Onankar Kavar, presidente do capítulo indiano do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia. Neste momento, o senhor Sergei Katryan, presidente do capítulo russo do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia. Neste momento, o senhor Jackson Schneider, presidente da Seção Brasileira do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, senhor Kamat, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, senhor Jacques Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhoras e senhores, agradeço os relatos apresentados e saúdo a presença dos membros do Conselho Empresarial do BRICS e dos representantes do novo Banco de Desenvolvimento. A presidência de turno brasileira privilegiou a busca de resultados concretos que gerem efeitos positivos para as sociedades dos países membros. A área econômica e os interesses do setor privado merecem destaque neste contexto. Uma das prioridades da presidência de turno brasileira do BRICS foi justamente aproximar o C-BRICS ao NDB, de modo a estimular o diálogo direto e o conhecimento das demandas do setor privado. Essa prioridade reflete também o objetivo do governo brasileiro de recuperar a economia nacional por meio da desestatização, do investimento privado e de uma ampla agenda de reformas em favor do equilíbrio fiscal e da melhora do ambiente de negócios. Reitero minha confiança no potencial desse mecanismo para promover discussões em diversos setores de fundamental relevância para nossas economias e contribuir para o objetivo maior de tornar nossas sociedades mais prósperas. Asseguro aos integrantes do C-BRICS, em particular aos empresários brasileiros, que seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa. Dirijo agora minhas palavras ao presidente do NDB, e seus vice-presidentes. Esta cúpula marca 5 anos da assinatura do acordo constitutivo do NDB, ocorrido em Fortaleza em 2014.
o banco é um dos resultados mais visíveis do BRICS e um aliado importante no esforço de garantir o adequado financiamento de infraestrutura sustentável. Os números mostram que é preciso trabalharmos juntos para superar o desequilíbrio em desfavor do Brasil na carteira de financiamentos do NDB. Como as senhoras e senhores sabem, caberá a um brasileiro a presidência do NDB a partir de meados do próximo ano. Estejam certos de nosso especial empenho em indicar alguém que possa trabalhar ativamente para que o banco se consolide definitivamente e cumpra a sua missão institucional. Muito obrigado. Reassumo agora minhas funções como presidente da sessão. Em não havendo outras observações, cumprimos nosso programa substantivo. O último item da agenda diz respeito à conclusão dos trabalhos. Quero agradecer aos chefes de Estado e de Governo e suas delegações por haverem contribuído para o êxito deste encontro. Terei a oportunidade de reiterar essa gratidão e os melhores votos da próxima presidência, por ocasião do almoço de encerramento em seguida. Muito obrigado a todos que fizeram dessa cúpula um sucesso. Está encerrada esta cerimônia.